is if there is order in my own life, that order will eventually affect the people around me. Если я познала Бога как Бога честности, искренности, If I know God as the God of truth, меняется моя природа, it changes my own nature. и это чувствуют другие люди. And I also have to be truthful around the people around me, affect other people also И around чем me. больше мы познаем Бога, So you can see that the more we know things about God, тем больше становится наш фундамент. the more those principles of God become the foundation У of our нас lives. появляется много жизненных ценностей. If we compare our life like a tree, То у дерева целая корневая система. you can see that the tree has a whole system of roots. Вот так у человека есть система ценностей. That is how our life is. Our life must have roots, and those roots are our value, the value of our lives. И если эти ценности есть, If we have those values in us, и они тверды, and they are strong, и они непоколебимы, and they are not shaking, то мы переживем любую бурю, that it means that we can stand any storm in life, любой ливень, no matter the situation, любой поток. no matter the weather. Но мы не оставим свои главные жизненные ценности. That no matter the things that come your way, you will not destroy the value of your life. You stand on those Мы principles. никогда не оставим своего возлюбленного Бога. And we will never leave God. We will never drop God. Мы никогда не пойдем на компромисс, We will never compromise in our lives. потому что с искренним Бог поступает искренне. Because with truthful, God will act truthfully. И здесь каждый из нас решает, And each one of us, you have to какие decide. ценности мы будем иметь в жизни. What are the values you want to have in your life? What are your life values? Для кого-то важна мудрость, Maybe some of you, the most important thing is wisdom. для кого-то важна порядочность, Maybe is orderliness. для кого-то важна радость, Maybe is joy. для кого-то важна искренность, Maybe is truth. для кого-то важна дружба, Maybe is friendship. для кого-то важна скрупулезность, Maybe is kind of orderliness in your life. прилежность. Be strong. Каждый из нас определяет, Each one of us will decide сколько этих ценностей раскроется через каждого. how those values will be opened up to others to see those values in your life. В этом проявляется то, что мы являем Бога. You see, all of these things will show us how much and good we know God. Невозможно явить Бога, если мы не имеем эту ценность. You cannot reveal God if you don't have those values in your life. Кто меня понимает? Do you understand what I'm saying? Нам всю жизнь придется работать над жизненными ценностями. Our whole life is built based on our life values. It's from our life value that we build our own future. Чтобы наши корни действительно стояли глубоко, рыли глубоко, погружались в землю и питались жизнью Божьей. So that our roots, the roots of our life will go deeper and deeper to take life from God, to tap life from God. Представьте пустыню. No, look at in the desert. А Бог говорит, что в пустыне Он открывает источник. And God said that in the desert He'll open a source of water. Растение, которое растет в пустыне, You know, the plant that grows in the wilderness, очень глубоко пускает корни. their roots go very deep and deep and deeper. Правда? Is it true? Это не корни травы. Those roots are not the roots of ordinary grasses. Это глубокие корни. They are very strong and deep down roots. И даже если большая засуха, Even where there is no water at all, dryness, этот корень способен питаться и найти живую воду. those roots have the ability to survive in those situations, to find water wherever it is. Правда? Yes or not? Это прообраз нашей жизни. This is our lifestyle. Наша жизнь будет течь Our life has to come out from that, from God. благодаря этим ценностям. Our life must start from God based on the value we have from God in our lives. Поэтому, когда пришло испытание сегодня в церковь в Украине, That's why when our church in Ukraine were going through all of those difficult moments, трава высохла, you know, the grasses were dry, остались дубы. but only the strong trees remained. Аминь. Amen? То есть мы все проходим в жизни испытания. That you can see that every one of us had to go through difficulty, through Бог не tests. хочет, чтобы мы жили в комфорте. God does not want us to rely on the comfort we have around us.
Как только где-то у нас комфорт, Whenever we are living in the comfort, идет расслабление. we begin to relax. Все прекрасно, Everything is все fine. замечательно, Everything is но fantastic. мы еще не на небе. But we are not still in heaven. С первым этажом под названием опора, понятно? So, do you understand the first stage of the support of your life? Yeah? Я не хочу быть травой, I don't want to be ordinary grass. я не хочу быть кустом, I don't want to be just ordinary tree. я не хочу быть березкой, I don't want to be, there's a particular tree. I я forgot the хочу name in быть English. дубочком. But I want to be like the cedar. I want to be like the cedar. That's right. Каждый из нас выберет, кем он хочет быть. Every one of us has to choose what you want to become, who you want to become. Понятно? Do you understand? Второй этаж. Second stage now. Но это самое интересное. This is the most interesting part. Сейчас вы будете думать, что же я напишу там. Now you have to think what will you write down here. Второй этаж называется глобальная жизненная цель. So the second stage states the global purpose of your life. Ради чего я проживу на этой земле? What is the reason of your living on earth? Какой я след оставлю на земле? What is my heritage? What will I will I leave on earth? Кто будет помнить обо мне? Who will remember about me? В ком я буду жить? Who will remember everything I've done on earth? И здесь происходит переворот Here comes the whole change в нашем сознании. in our understanding. Вы помните, наверное, о том, что Иисус Христос не умер за работу, за семью, Он умер конкретно за человека. You understand that Jesus did not die because of work or because of family. No, he died for humanity. Он умер за спасение людей. He died for the salvation of humankind. Он положил свою жизнь He laid down his life ради сотен и тысяч и миллионов людей. for the sake of hundreds, thousands, and millions of people. Мы по природе отражение Христа. That we are built in the way to attract Christ in us. И таким образом Бог толкает нас, чтобы мы об этом задумались. That is why every time God is, ginger that thought in us to think about how can I attract more Christ in me? How can I attract more Christ in me? Бог умер за народ. God died for the nation. Каждый из нас Each one of us должен положить свою жизнь, have to lay down your life если мы хотим быть творцами истории, if we want to be history makers. за народ. We have to lay our life down for the nation. Детей, Children, женщин, women, мужчин. men, И это очень конкретно. and it have to be very concrete. У каждого из нас есть в сердце какой-то народ. In each one of us, in each one of our heart, you have something in your heart concerning a particular nation. Но многие из нас почему-то отстраняются. But most of us somehow we try to, Фразы to go away from it. «Я еще не нашел свое призвание». We try to say, oh, I've not found my calling yet. I've not found what God has called me to do yet. Но я сегодня хочу вас вернуть в тот момент вашей жизни, когда у вас были трудности. I want to come back to your life to remember the time where you were in difficulties. Где была ваша боль? Where was your pain? Какую боль Бог перечеркнул своей любовью? Which pain God removed from you based of his love? Возможно, это было в юности. Maybe when you were young, Возможно, это уже была территория семьи. maybe in the family, Возможно, где-то в детстве что-то было в жизни такое, где-то в глубоком-глубоком детстве, что этот эпизод не дает тебе покоя. maybe when you were still a young, very small child, something happened. Мои трудности начались в семье, My difficulty in life started in my family когда я вышла замуж. when I married. Но когда я выходила замуж, When I married, I я went to не the marriage. думала, что мне нужно к этому серьезно готовиться. I did not know that I needed to get prepared before the marriage. Я заботилась о внешнем. I was just